Good afternoon. So in the last lecture, we have to be study the thing related to the feedback amplifier, right? So during that, we have to be study the whatever the effect of negative feedback and what we have to be done in a negative feedback. What are their types and what do you mean by? Actually, there are basically two types of the feedback, that is positive and negative feedback. So what do you mean by it? That we have to be discussed. So just only thing that is positive feedback related thing I have to be explain you just within minute. See, we discussed the two types of feedback, that is basically positive feedback and negative feedback, right? So positive feedback indicates that, see, when we have to be apply the input, in that case whatever the output coming, that is the output, right? So again, some part of output is again applied to the input, that is nothing but a feedback, right? So see, this is related to only feedback, right? So some part of output is again applied to the input, this is nothing but a feedback, right? So we are discussing that there are basically two types of feedback, one is positive and other is negative feedback. So what do you mean by positive feedback? See, so we have applied the input, accordingly we got the output, right? Some part of output is again applied to the input. If it causes, see, if it causes whatever the output coming with respect to amplifier, that is increases, right? So that is called as positive feedback. So definition of positive feedback is that if part of output is again applied to the input, in that case, if they are in phase, means part of output and whatever the input signal applied that are in phase, in that case that type of feedback is called as positive feedback, means output and input that are in same phase. It indicates that we have applied the input as a sine wave, whatever the output we have got, that is also sine wave, again that sine wave is applied to the input. In that case, both, means output signal means as a feedback signal and input applied signal that are in phase, means they are with same, that is a sine wave, right? That's why this is called as positive feedback. See, positive feedback increases the gain of amplifier, right? But see, we have requirement of more and more gain in case of your amplifier, but also we doesn't prefer, see, we doesn't prefer the positive feedback, because in case of your amplifier, the reason when it is, when we have to use the positive feedback, it reduces the gain of your amplifier, right? So we doesn't prefer the positive feedback in case of your amplifier. We have to use the positive feedback as a sine wave generated, that is a oscillator circuit, right? This will be the thing. Now see, negative feedback. Negative feedback, what it indicate that, see, we have applied the input, accordingly we have to be generate the output, whatever the output coming, if it is applied to the input, see, if consider as the input applied, it is a sine wave, right? Whatever the output coming, that is a consider as a cos wave, right? Again that cos wave is applied as a input. Input indicate that feedback. So now input is nothing but your sine wave and the feedback is cos wave, right? So whatever the input applied and whatever the feedback is coming, they have going into out of phase. Why it is? Because the input is sine wave, whatever the feedback coming, that is a cos wave. So that it is called as negative feedback. See, when the input signal and the feedback signal are going into out of phase, then that feedback is called as negative feedback. Negative feedback reduces the gain of your amplifier, right? So see, gain reduces, it is not acceptable, but the whatever the thing which should done by the negative feedback, it also the negative feedback is prepared in case of your amplifier. The reason when it is, see, when you have to be use the negative feedback, gain should be reduces, but it should be stabilized. Stabilize indicate that it does not vary with respect to time, right? That's why negative feedback is preferred in case of your amplifier. There are four type of the negative feedback. One is your voltage series feedback, other is your voltage shunt feedback, third is current series feedback, and last is current shunt feedback. That are the four type of the feedback. They are divided in accordance with whatever the requirement of your need. Means if you have requirement of the sometimes more output resistance, right? More output resistance, same sometimes it required less input resistance. Means whatever your need, accordingly, we sometimes we require the more voltage, output voltage, right? Less input is applied according to our need. They have to, we have to be selected the four type of the amplifier, that is nothing but a voltage series feedback, voltage shunt feedback, current series feedback, and current shunt feedback. We have seen the detail of the particular with their diagram, right? Why the name of the particular negative feedback different as a see, voltage, there are basically two types, that is a voltage and the current, right? Either they have to be connected in series or either they have to be connected in a parallel.
in accordance with the types should be mixed or types should be increases, right? So in case of your voltage, there are two types: voltage series feedback, voltage shunt feedback. In case of your current, there should be current series and current shunt feedback. Means what it indicates that how the particular feedback and how they connected to each other. Accordingly, series and shunt configuration should be decided. See the detail of it. This is also the revised part. See, voltage series feedback. We have seen that voltage series feedback above. See, above figure is the diagram of the voltage series feedback. Why it is called as voltage series feedback? See, voltage indicate that we know that current is always measured in a series, voltage is always measured in a parallel. So this is a voltage series feedback, indicate that whatever the output coming, that is first a voltage, right? That is a voltage. So whatever the output coming, that voltage indicate that should be connected in a parallelly, right? So whatever the output going across your voltage series feedback, that should be applied to the input in a series, right? Voltage series feedback means whatever the output, that must be voltage, and that should be connected to the input in a series, right? That's why it is called as voltage series feedback. See, this is the voltage they have connected parallelly, so it should be connected to the input. See, it should be connected to the input in a series, right? So that's why it is called as voltage series feedback, right? So why we have to be prefer the voltage series feedback? See, above block diagram shows that in this case, see, this is parallel indicate that shunt, right? Voltage should be taken, or it should be connected with respect to the parallelly, right? So it is a parallelly, right? This is nothing but your voltage. Series indicate that we have not connected parallel indicate that whatever the output connected, not upper and the downward, it should be connected in a series, right? See, series diagram of it, so that due to the series connection, it has some of the advantages as well as disadvantages. So see, when here your input is connected in series, the effect of it is that it causes output impedance. See, output impedance and input impedance, what it indicates that, see, we know that maximum power transfer theorem, what it indicates that when maximum power should be transferred in between your whatever the particle is only when the source impedance equal to the load impedance. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपल्याला मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर करायची असते त्या सोर्स इम्पिडन्स इक्वल टू लोड इम्पिडन्स पाहिजे. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण एखादी डिव्हाइस तुमच्या अँप्लिफायरला कनेक्ट करता, लक्षात घ्या तुमच्या अँप्लिफायरचा इम्पिडन्स समजा 10 ओहम आहे. लक्षात घ्या, समजा अँप्लिफायरचा इम्पिडन्स 10 ओहम आहे आणि त्याच्या पुढे जी डिव्हाइस कनेक्ट करायची आहे, समजा त्याचा इम्पिडन्स जर 100 ओहम असेल, तर चालेल का? नाही चालणार. लक्षात घ्या, कारण का इम्पिडन्स कमी जास्त असेल ना, मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर होत नाही. समजा याचा इम्पिडन्स जर कमी असेल, आता लक्षात घ्या, आपण वी हॅव डिस्कसिंग द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द व्होल्टेज सिरीज. लक्षात घ्या, याचा काय सांगितलं, आउटपुट सुलपी रिड्यूस्ड. समजा याचा आउटपुट इम्पिडन्स 10 आहे, 10 ओहम आहे. लक्षात घ्या, तर समजा तुम्ही लाऊडस्पीकर जो यूज करणार आहात ना, समजा त्याचा इम्पिडन्स सुद्धा 10 असेल, राईट? म्हणजे त्या केसमध्ये तुम्ही व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक असं यूज करणार. लक्षात घ्या, का असं कराल? प्लीज टेल मी. एखाद्याने आन्सर द्यायचंय मला, आता तुम्हाला सांगितलं रिझन त्याचा, तरी पण मला सांगा. व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक मी काय सांगतोय परत एकदा. समजा तुमचा व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक आहे, त्याचा आउटपुट इम्पिडन्स पहा, आउटपुट इम्पिडन्स विल बी रिड्यूस्ड. समजा त्याचा आउटपुट इम्पिडन्स व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक आहे, त्याचा 10 ओहम आहे, आणि त्याच्या पुढे जी डिव्हाइस कनेक्ट करायची ना, ती त्याचा सुद्धा 10च केला. लक्षात घ्या, तर मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर होईल. असं का होईल? म्हणजे याचा अर्थ काय, मी जर इथं जर बोललो माईकवर, समजा स्मॉलेस्ट बोललो, समजा त्याची गेन 10 असेल, तर 10 गेनची सिग्नल तुमच्या सोर्स म्हणजे अँप्लिफायर पासून ते तुमच्या लाऊडस्पीकर पर्यंत ट्रान्सफर होईल, राईट? जर आता रिझन सांगा, मी ऍक्च्युली सांगितलंय याच्यात, कुठेतरी सांगा का मी असं करेन. म्हणजे हा जर याचा आउटपुट इम्पिडन्स 10 असेल, तर जो लोडला कनेक्ट करायचा म्हणजे तुमचा लाऊडस्पीकर जो कनेक्ट करायचा आहे, त्याचा सुद्धा मी 10च ठेवेन. का सांगा बरं? धनश्री दळवे, प्रियंका देवमारे, सांगा बरं. प्रियंका देवमारे, प्लीज रिप्लाय. येस सर. मी काय सांगतोय की हा जो अँप्लिफायर आहे याचा इम्पिडन्स समजा 10 आहे. लक्षात घ्या, 10 आहे, आणि तुमचा लोड जो आहे त्याचा 10 ठेवला, तर काय होईल?
आता मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम पण सांगितले. सांगा आता त्याच्यावर मॅक्झिमम पॉवर कधी ट्रान्सफर होते? परत सांगतो एकदा, मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर थेरम काय सांगते, तुमचा सोर्स म्हणजे काय, हा जो अँप्लिफायर आहे याचा रेजिस्टन्स समजा 10 असेल आणि लोड कनेक्ट करणं म्हणजे तुमचा याच्या पुढे जो साऊंड कनेक्ट करणार आहात त्याचा इम्पिडन्स, म्हणजे याचा 10 आहे आणि जो लोड कनेक्ट करणार त्याचा पण 10 आहे. लक्षात घ्या. तर मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर होईल का आता सांगा. ओके. The reason behind it is we know that maximum power transfer from source impedance equal to the load impedance, right? त्यावेळेस आपण इथं त्या केसमध्ये मॅक्झिमम पॉवर ट्रान्सफर होणार आहे कारण की सोर्स इम्पिडन्स एवढाच तुमच्या लोडचा असणार आहे. ओके. तर लक्षात घ्या, when we have to be requirement of the less output impedance or reduced output impedance, in that case we have to be use the voltage series type of feedback. So due to use of voltage series feedback, it causes output impedance should be reduced, but it should causes input impedance or input resistance that should be increased, right? म्हणजे एक जर डिक्रीज होता याच्यामध्ये इनपुट आउटपुट इम्पिडन्स आहे ना तो डिक्रीज झाला, बरोबर. त्याचा यूज काय झाला की तेवढा कमी याचा लाऊडस्पीकर आपण कनेक्ट करू शकलो. पण याच्यामुळे दुसरी इफेक्ट काय याच्यात की याच्यामध्ये इनपुट इम्पिडन्स जो आहे तो वाढलेला आहे. लक्षात घ्या. तर काय इनपुट इम्पिडन्स लार्ज इज थिंग ऑलवेज ऍक्सेप्टेबल, कारण काय की स्मॉलेस्ट समजा तुमची नॉइज सिग्नल जर त्याच्या रिस्पेक्ट आली म्हणजे खरखर वगैरे आवाज आला तर तो इलिमिनेट करतोय कारण की त्याचा इम्पिडन्स लार्ज आहे. लक्षात घ्या. सो वेन वी हॅव टू बी यूज द व्होल्टेज सिरीज फीडबॅक, इन दॅट केस व्हॉट एव्हर द इम्पिडन्स कमिंग विथ रिस्पेक्ट टू युअर that should be means input impedance that should be maximum and the output impedance that should be reduced. This will be happen when we have to be use the voltage series feedback. So in case of voltage series feedback, we have to be output voltage that should be mixed with the input with a series, right? Means whatever the output coming, that is voltage, that should be mixed with the input that should be in a series. That's why it is called as voltage series type of the feedback. Okay. Now see, we have seen the voltage shunt feedback. Voltage shunt feedback, why it is called as voltage shunt feedback? See, shunt indicate that parallel, right? Voltage indicate that particular voltage. We know that voltage is always measured in a parallel, right? So voltage shunt feedback means what it indicates, its name indicate that whatever the output that is a voltage, so it always be taken in a parallel, right? So that parallel input again applied to the input in a shunt, right? So shunt is nothing but a parallel, right? So voltage shunt indicate that whatever the output, it is nothing but a voltage. So voltage is always taken in a shunt or it is taken in a parallel, right? So it should be taken in a parallel and again it should be added with respect to your input in a parallel or shunt, right? So in case of voltage shunt feedback, whatever the output that is voltage that should be coming, that should be added with respect to your input in a parallel. In that case, that type of the feedback is called as voltage shunt feedback. So in this case, both are in voltage, means your output also voltage, your input also voltage, right? So in case of voltage shunt feedback, both things, that is voltage and current, sorry, both input voltage and output voltage, that are in a voltage form, right? So in case of this type of feedback, we have applied the whatever the output that should be mixed with respect to your input, that in a shunt. That's why it is called as voltage shunt feedback. The effect of voltage shunt feedback is that it causes gain. See, we have all the things should be discussed only with respect to your gain. So when we have to use the voltage shunt feedback, whatever the gain coming, that should be stabilized, means that should not be varied with respect to time. This will be happen when we have to use the voltage shunt type of the feedback, right? So another thing also it happened is that it causes whatever the input impedance and output impedance. So it causes there should be decrease in the both, that is input and output impedance, right? Why it is happening? Impedance and we just alternately use the term resistance and the impedance, right? So when we have to use the voltage shunt feedback, the effect of it stabilized voltage gain, and another effect, both the input and output resistance both are decreased, right? So decreased indicate that it should be, means whatever the output coming, that should be applied to the any of the less ohm, this less resistance device, and input impedance indicate that one of the effect actually disadvantages effect आहे. जर इनपुट इम्पिडन्स तुमच्या कुठल्या ऍम्प्लिफायरचा
कमी असेल ना तर त्यामुळे कुठलीही नॉईज सिग्नल म्हणजे काय, समजा आपण बोलतोय, समजा एखाद्या फंक्शन मध्ये बोलत असेल, आपलं कार्य वेगळं चालू असेल, खरखर वगैरे अदरचा सराउंडिंगचा आवाज असेल तो त्याच्यात लवकर मिक्स होतो. व्हाय इट इज, कारण जर तुमच्या डिव्हाइसचा इनपुट इम्पिडन्स जर कमी असेल ना तर कुठलीही नॉईज सिग्नल त्यात ऍड होऊ शकते. जर इनपुट इम्पिडन्स लार्ज असेल तर होऊ शकत नाही ऍड कुठलीही सिग्नल. त्यामुळे लक्षात घ्या, जसं आपण व्होल्टेशन फीडबॅक यूज करतो ना अँप्लिफायरला, त्यावेळेस तुमच्या अँप्लिफायरला नॉईज जास्त ऍड होतात, म्हणजे खरखर आवाज जास्त येतात. लक्षात घ्या अँप्लिफायरला जर मी व्होल्टेशन फीडबॅक यूज केला, जरी यानं गेन स्टेबिलाईज होत असली तरी, म्हणजे स्थिर होत असली तरी, कारण का की त्याचा इनपुट इम्पिडन्स आणि इनपुट इम्पिडन्स कमी असतो. आउटपुट इम्पिडन्स कमी असणं ऍक्सेप्टेबल आहे, काय प्रॉब्लेम, बिकॉज इट शुड बी कनेक्टेड टू द एनी ऑफ द डिव्हाइसेस विच हॅव लेस इम्पिडन्स. पण इनपुट इम्पिडन्स कमी असल्यामुळे काय होणार आहे की त्याच्यात कुठलीही नॉईज ऍड होणार आहे जरी स्टेबिलाईज होत असली. दॅट इज द इफेक्ट ऑफ द व्होल्टेशन टाइप ऑफ द feedback. Now we have discussed the third type of the feedback, that is current series feedback. Basically any of the feedback, either your current or voltage, basically it is as like as your voltage. So see, in current series feedback what it indicate that, so we have applied the input, right, we have applied the input accordingly of amplifier, this amplifier does the function of amplification, accordingly we have to be generate the output, right. So current series feedback indicate that whatever the output coming, that is in the form of current, right. So current indicate that it must be in a series. We know that current is always measured in a series, right. So it is in the form of series, right. So series, this is nothing but a current is applied across here, but this whatever the current coming across here, that also mixed with input, that also in a series. That's why current means output coming, that is a current, and it mixed with the input with respect to series. That's why this is a current series type of the feedback, right. So what we have to do in case of current series feedback, normally in current series feedback, actually we have applying the voltage, in accordance with, see, we have applying the voltage in accordance with the, there should be generation of the current, right. So that current again, see, this current is again converted as an voltage, means whatever the output current coming, that current should be converted with respect to your voltage. म्हणजे मला काय सांगायचं सांगतो, आपण इनपुट येत अप्लाय केलं, इनपुट अप्लाय केल्यानंतर आउटपुट जनरेट झालं, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ करंट, पण ते करंट जे आहे ना ते परत एकदा, लक्षात घ्या, ते करंट परत एकदा त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह, म्हणजे जेवढा करंट जनरेट झाला ना त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह तेवढंच व्होल्टेज जनरेट होऊन इथं अप्लाय केलं जातं. लक्षात घ्या, तरी सुद्धा हे अप्लाय होत असताना इथं ज्यावेळेस अप्लाय केलं जातं ना, इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेजेस आहे, मिक्स व्हायला पाहिजे, ऍडेड व्हायला पाहिजे याच्यात, पण तसं न होता, ते ऍड न होता त्याच्यातून मायनस होतं. लक्षात घ्या, द रिझन मेन इट इज की त्याचं रिझन काय की इथून आपण सिग्नल ट्रान्समिट केली, पहा, सिग्नल इथून ट्रान्समिट केल्यानंतर अम्प्लिफायर करणार आहे, पण मिक्सिंग करत असताना पहा, आउटपुट सिग्नल जे आहे ते व्होल्टेज म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ करंट आली, बरोबर, करंटचं परत एकदा कन्व्हर्जन झालं व्होल्टेज मध्ये, बरोबर, ते व्होल्टेज मध्ये झाल्यानंतर मिक्स होताना इनपुटची आउट ऑफ फेज असते. लक्षात घ्या, आउट ऑफ फेज जाते. लक्षात घ्या, तर मग ते सिग्नल, वी नो दॅट इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल जर आउट ऑफ फेज असेल ना तर ती त्याच्यातून सबट्रॅक्टच होणार आहे. त्यामुळे इथून सिग्नल जे आलेले ना फीडबॅकची ती सबट्रॅक्ट होते. ओके, सबट्रॅक्ट होते इनपुट मध्ये, त्यानंतर तुम्हाला आउटपुट मिळतं. लक्षात घ्या. ओके, normally this type of amplifier is called as transconductance type of the amplifier. Transconductance amplifier is nothing but it is as like as reverse of your resistance amplifier. Now see, we have seen the last type of the current shunt feedback. This is the last part of your revision. See, current shunt feedback, what it indicate that, we know that current indicate that it always come with respect to your series, right. So current shunt feedback indicate that whatever the output coming, that should be connected with respect to the serially. First, why it is serially? Because we know that current is always measured in a series, so that output, whatever output that should be applied to the input, that should be in a series. That's why output that should be added with respect to input, that should be in a series, but it should be connected with respect to input, that should be shunt. म्हणजे इथे सरळ सांगितलंय, करंट शंट फीडबॅक म्हणजे आउटपुट जे आहे ते करंट आहे, पण ते कनेक्ट करताना इनपुटशी
पॅरलल मध्ये, शंट म्हणजे पॅरलल मध्ये. त्यामुळे तुमचं आउटपुट जे आलेलं आहे करंटचं ते तुमच्या इनपुटशी पॅरलली कनेक्ट केलेलं आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज करंट शंट टाइप ऑफ द फीडबॅक. म्हणजेच इनपुट जे अप्लाय केलेलं आहे त्यानुसार तुमचं आउटपुट जनरेट झालेलं आहे. आउटपुट जनरेट झाल्यानंतर ते इन द फॉर्म ऑफ करंट होता, पण त्या करंटचं परत कन्व्हर्जन ॲज अ पॅरलल कनेक्ट करायचं आहे. त्या करंटचं परत कन्व्हर्जन जेवढं करंट मध्ये कन्वर्ट झालं तेवढ्या रिस्पेक्ट टू तेवढाच व्होल्टेज मध्ये जनरेट होतं आणि ते व्होल्टेज परत एकदा पॅरलली तुमच्या इनपुटला अप्लाय केलं जातं. लक्षात घ्या. दिस इज नथिंग बट अ करंट टाइप ऑफ द फीडबॅक. So when we have to be use this type of the feedback, in that case, one of the important thing will be happen. Which are that thing? See, due to that input impedance, whatever the input impedance and whatever the output impedance, that have effect, right? So it causes input resistance, right? Input resistance indicate that this is the thing. So it causes input resistance, whatever coming with respect to conventional feedback, that should be reduced, and the output impedance coming across, it increases, right? It is also not acceptable. See, for any amplifier it must have one of the important condition with respect to amplifier, it must be high input impedance, it have low output impedance. That is acceptable thing. But in this case, what happened, whatever the we have to use the current shunt feedback, in that case input impedance should be reduced and output also reduced. Means what happen, input reduced is not acceptable, because if input resistance is reduced, what happen, effect of it, what happen, see, due to that any noise signal coming with respect to the input, right? If the output resistance is reduced, it is acceptable. If any of the devices which should be connected across it. Sir thoda आवाज थोड़ा कमी. So this will be happen with respect to this type of the configuration, right? So we have seen that 4 type of the configuration. In that type of the configuration, actually voltage and current is used. How they connected in accordance with the shunt and series are used. These are the type of the amplifier, and they are used in accordance with the need of your whatever the output coming, that is, it have less resistance, it have less current, it have more current, or it have requirement of the less input impedance, less output impedance. Accordingly they have to be selected. Now we have to be see the part of our syllabus, right? So see, we have seen that 4 type of the amplifier configuration, right? That is nothing but a voltage series, voltage shunt, current series, and current shunt type of the feedback. So what do you mean by it? Means actually what it does, means particular amplifier, what it indicate that. So see, first we have seen that voltage amplifier indicate that this type of the amplifier, right? So what it does, voltage shunt feedback is nothing but a voltage amplifier, right? So voltage amplifier indicate that whatever the output, that is V0 divided by V in. We know that for any of the amplifier, your current gain or voltage gain is nothing but a ratio of the output to the input. So in case of this type of the configuration, voltage amplifier, we know that V0 divided by V in, it is nothing but output divided by input, right? So voltage amplifier have the ratio of the, means it is the relationship between your output voltage and the input current. Means we have discussing with respect to voltage amplifier, it indicate that your output is a voltage and input is voltage, right? So it is, that's why it is called as voltage amplifier. Okay, now see transconductance amplifier. Transconductance indicate that trans resistance amplifier. So what it indicate that, so for that purpose we have seen the Ohm's law equation, right? We know that Ohm's law P equal to IR, right? So in case of trans resistance amplifier, we have applied the input as a current, right? We have applied the input as a current. See here.
trans resistance type of the amplifier. See, trans resistance type of the amplifier, we have applied the current, right? So we have, see, we have applied the P equal to IR, right? So what it indicate that input, whatever the input applied, that is a current, and whatever the output coming, that is a voltage, right? See here, trans resistance type of the amplifier. So IR indicate that it is nothing but a current with some resistance, output that is a voltage. So your input is current, output is voltage. See. See, your input is current and output is voltage. This is nothing but a your trans resistance type of the amplifier, right? Why it should be used? See, according to our need, we have to be use the voltage amplifier, trans resistance, trans conductance, and the current amplifier. In case of trans resistance type of the amplifier, phi equal to IR, right? Phi equal to IR. So I into R. What it indicate that actually your output in case of trans resistance amplifier, your output is nothing but a voltage and input is current. Right? Current with some resistance. That's why current is input and output is voltage. Right? Transconductance amplifier, what it indicate that, see, we know that Ohm's law, phi equal to IR, right? So when we have to be considering this Ohm's law equation, I equal to phi upon R, right? Phi upon R. But 1 upon R is nothing but a G, right? 1 upon R is nothing but a G. So for that 1 upon R, we have to be taken as a G. So phi into G, which is equal to I. As we know that G is nothing but a 1 upon R, right? So G is nothing but a 1 upon R. For that 1 upon R, we have to be written as a G. So phi into G equal to I, right? So your equation is nothing but I equal to phi into G. In this case, see, phi G is nothing but a transconductance as the input and your output is current, right? So what it indicate that whatever the output can be with respect to transconductance amplifier, that is a current, and input applied is voltage with respect to impedance, right? So when we are discussing the transconductance amplifier, your input is voltage with respect to some impedance, and the output is coming with respect to the current. This will be happen in case of transconductance type of the amplifier. Now see, current amplifier, what it indicate that current, basically current amplifier indicate that both are current. See, this is the current amplifier, right? Current series feedback, it is the type of current amplifier. Why it is current amplifier? Your input is current, output is also current, right? So both things are current, that's why it is called as current series type of the feedback. This is also called as current amplifier, right? Means see, output is also current, input is also current, right? So same means I by I, it is nothing but a your both term are I, that's why it is called as सेम गेन, राईट. गेन कधी येते? ज्यावेळेस आपण सेम क्वांटिटी यूज करतो त्यावेळेस, म्हणजे त्यावेळेस करंटची गेन येते. लक्षात घ्या, त्यावेळेस आय बाय आय इट इज इंडिकेट दॅट गेन. सो इन केस ऑफ व्होल्टेज एम्प्लिफायर इट ऑल्सो V0 by Vi, it is nothing but a gain, and in case of current amplifier I by I, it is also the gain, right? Why it is? Because same quantity, right? That's why gain is coming with respect to it. And for the trans resistance and trans conductance, it is doesn't have gain, it have some of the resistance, that's why it have particular equation. This is the resistance and this is the conductance, right? See, we have discussing the some comparative part with respect to four type of the amplifier configuration. See, then we have to be discussing the types of the negative feedback. Negative feedback, we know that basically negative feedback decreases the gain of the amplifier, but also they have some of the positive thing with respect to different applications, right? त्यानुसार ते त्या टाइपचे amplifier आपण यूज करतोय. तर त्याच्यामध्ये कुठल्या थिंग म्हणजे गेन कोणाची वाढते कोणाची कमी होते हे सगळं पाहणार आहोत आपण. सी, पॅरामीटर with respect to particular cases, there are actually four type of the negative feedback amplifier. One is voltage series, other is voltage shunt, third is current series, and fourth is current shunt type of the
feedback, right? So see, when we have discussing with respect to your different type of the feedback amplifier, first thing is gain is the important factor. Gain indicate that it is the ratio of output to the input, right? So sometimes what happen, it should be increases, but opposite effect of it, other in input impedance, output impedance, that term should be increase or decrease, right? That is not acceptable. So when we have to be seen that with respect to gain factor, in case of voltage series feedback, we have to be using that case whatever the gain of your amplifier, that should be reduced. Means when we have to use the voltage series amplifier, it causes gain of amplifier should be reduced, right? So in case of voltage feedback, means when our application we have to use the voltage type of feedback, it causes gain should be reduced, right? So when we have to use the current series type of feedback, it also reduces the gain of the amplifier, right? And the current type of feedback, it also reduces the gain, right? तर मी काय सांगतो तुम्हाला, हे चारही पण फीडबॅक आहे, त्याच्या अक्रॉस जर आपण पाहिलं गेन हा रेड्युसरच दाखवलाय, हे ऍक्सेप्टेबल आहे का, टेल मी. आता लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण अम्प्लिफायर पाहतो ना, अम्प्लिफायरला ऍक्च्युली गेन मोर पाहिजे. याचा अर्थ काय होतो, मी जर 5 डेसिबल एवढं समजा मी बोललो असेल, तर ते इन्क्रीज हो, म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज व्हावी. लक्षात घ्या, म्हणजे आवाज जो आहे ना, जो बोललेला तो वाढू नये, सॉरी तो वाढावा, फक्त जे बोललोय ते चेंज होऊ नये. लक्षात घ्या, दिस इज द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू अम्प्लिफायर, बरोबर. तर इथं काय सांगितलं, जर मी निगेटिव्ह फीडबॅक यूज केला, त्याचे 4 टाईप आहेत, व्होल्टेज सिरीज, व्होल्टेज शंट, करंट सिरीज आणि करंट शंट. तर लक्षात घ्या, ते जर मी यूज केलं तर गेन रिड्यूस होते. तर हे ऍक्सेप्टेबल आहे का सांगा, असेल तर का, नसेल तरी पण का. पण टेस्ट ते पाहत असता, लक्षात घ्या, निगेटिव्ह अम्प्लिफायरचा जे ऍक्च्युअल थिंग यूज काय ते पण लक्षात घ्या तुम्ही, ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही हे सांगत असताना. मला परत एकदा सांगतो काय म्हणायचं ते. आता इथं ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज सिरीज, व्होल्टेज शंट, करंट सिरीज, करंट शंट, हे 4 फीडबॅक आहेत ना, हे निगेटिव्ह फीडबॅक आहेत, बरोबर. हे निगेटिव्ह फीडबॅक मी जर यूज केले तर त्याच्यामुळे गेन माझे रिड्यूस होते. लक्षात घ्या, कुठलाही असू द्या, व्होल्टेज सिरीज असू द्या, व्होल्टेज शंट असू द्या, किंवा व्होल्टेज करंट सिरीज असू द्या, किंवा करंट शंट असू द्या, तर हे ऍक्सेप्टेबल आहे का सांगा, इन केस ऑफ अम्प्लिफायर. प्रद्यमाने सांगा, इज इट ऍक्सेप्टेबल, येस ऑर नो सांगा. माझा क्वेश्चनच कळाला नाही, परत एकदा सांगतो मी, लक्षात आलंय का, काय प्रॉब्लेम आहे ते तर सांगा ना. अंकल गे सांगा सांगा. देवमारे प्रश्न कळला नाही, ओके सांगतो. ऍक्च्युली मला काय म्हणायचं सांगतो, आपल्याकडे 4 निगेटिव्ह फीडबॅकचे टाईप आहेत, व्होल्टेज सिरीज, व्होल्टेज शंट, करंट सिरीज आणि करंट शंट, राईट. ते जर मी यूज केले तर त्याच्यामुळे गेन जे आहे ना ते रिड्यूस होते. बघा, गेन डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस, राईट. हा टाईप जो आहे ना तुमचे, हे सगळे टाईप आहेत निगेटिव्ह फीडबॅकचे. लक्षात घ्या, जर निगेटिव्ह फीडबॅक माझे गेन रिड्यूस होत असेल तरी पण मी काय यूज करतो हे मला सांगा. आता लक्षात आलं, कुणी पण सांगू शकतं जर हे आन्सर येत असेल तर. जरी मी आता विचारलं अंकलगी आणि देवमारे यांना, तर कुणी पण सांगू शकतं, यांना तुम्ही पण सांगायचं जर येत असेल तर. क्वेश्चन लक्षात आला ना अंकलगी, लक्षात आला क्वेश्चन. हॅलो, व्हेरिएशन कमी असते, ते व्हेरिएशन कमी असतात, पण राईट, तुम्ही आन्सरच्या जवळपास आलेला आहात. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला सांगितलंय, आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग विथ द ऍडव्हान्टेजेस. सी, मी तुम्हाला निगेटिव्ह फीडबॅकचा जो डिक्रीजेस होता ना, हा ऍडव्हान्टेजेस सांगितलं. लक्षात घ्या, पहिली गोष्ट म्हणजे याचा अर्थ काय होतं, गेन कमी झाले तर याचा काहीच तोटा होणार नाही. का सांगतो, लक्षात घ्या. सी, वी हॅव डिस्कसिंग द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव्ह फीडबॅक इज दॅट when we have to be use the negative feedback, the effect of it reduces the gain of amplifier, right? Means whatever the effect, see here we have told we discussing the thing that I am told you related to the same thing. When we have to use the voltage series, voltage shunt, or current series or current shunt, it causes the
decrease in the gain. That will be happen. That also acceptable because I'm already told you that is the advantageous thing, right? See, when we have to be use the positive feedback, it causes the increases the gain. We know that. But when we have to be increases the positive feedback, it increases the gain, but also we doesn't it use. Why it is? Because when we have to use the positive feedback, it increases the gain, but negative effect of it reduces the stability. Means stability, it doesn't got the stability, right? That is not acceptable thing, right? So when we have to be use the negative feedback, that is voltage series or voltation or any other type of the feedback, it causes it decreases the gain of the amplifier, but see, it decreases the somewhat gain, but it stabilizes the gain, means it does not vary with respect to time. That's why we uses the voltage series or any type of the configuration. It causes decreases gain, it also it is acceptable. लक्षात येत आहे, तरी सुद्धा ते ऍक्सेप्टेबल आहे, कारण की त्यामुळे गेन जरी रिड्यूस होत असली तरी ती स्टेबलाइज होते. लक्षात घ्या. लक्षात आलं का कन्सेप्च्युअली गेनच्या रेस्पेक्ट टू? प्लीज टेल मी. लक्षात आलं का? रिस्पॉन्स द्या कोणीतरी. लक्षात आलंय की नाही? म्हणजे जर मी निगेटिव्ह फीडबॅक यूज केला तर त्यानं गेन रिड्यूसेस होत असली तरी सुद्धा त्यानं स्टेबल होते, त्यामुळे ते ऍक्सेप्टेबल आहे. लक्षात घ्या. ओके. सी, we have seen the another parameter, that is bandwidth. Bandwidth indicate that operating area, right? So in case of your voltage series feedback user, it increases the bandwidth. Bandwidth म्हणजे काय सांगतो लक्षात घ्या. तुमचे नॉर्मली एम्प्लिफायर जे यूज केले जातात ना ते 50 Hz to the 18 kHz. का सांगतो? दॅट इज तुम्ही पाहिलं असेल रिस्पॉन्स ऑफ युअर एम्प्लिफायर. तर त्याच्या 3 फ्रिक्वेन्सी असतात. कुठल्या कुठल्या 3 फ्रिक्वेन्सी असतात सांगा बरं. ऑपरेटिंग 3 frequency of your amplifier. Sanga. Low frequency, mid frequency, and high frequency, right? So during mid frequency, it is nothing but a 50 Hz to the 18 kHz. So during that frequency, only your device should be properly worked and it gives the proper response, right? So that see, with respect to the bandwidth, the bandwidth is nothing but the operating area of the particular amplifier. So see, when we have to use the voltage series feedback, it is not going up to the 50 Hz to the 18 kHz. It should be increases. म्हणजे त्यामुळे काय होतंय की तुमची गेन, तुमची जे बँडविड्थ आहे ना ती वाढते. 50 ते 18 kHz पेक्षा जास्त, म्हणजे 18 kHz पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीवर तो वर्क होईल. लक्षात घ्या. राईट. त्याच्यानंतर व्होल्टेशन केला तरी सुद्धा तुमची बँडविड्थ वाढणार आहे, करंट सिरीजने सुद्धा वाढणार आहे आणि करंटने सुद्धा वाढणार आहे. का वाढणार आहे सांगतो. यानं काय झालं होतं, तुमची ज्यावेळेस मी हे फीडबॅक सगळे यूज केले त्यानं गेन डिक्रीज झाली होती, पण गेन डिक्रीज झाली ती पण तुमचा ऑपरेटिंग एरिया म्हणजे किती फ्रिक्वेन्सी वर्क करायचं ते वाढत असतं. लक्षात घ्या. त्यामुळे तुमचे हे जरी फीडबॅक यूज केले असले तर तुमची बँडविड्थ म्हणजे ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ पर्टिक्युलर एम्प्लिफायर ही वाढणार आहे. लक्षात. नॉइज. नॉइज म्हणजे काय? सी, टेल मी. नॉइज म्हणजे काय? समजा इथं माझं लेक्चर चालू असेल समजा, आणि त्यावेळेस समजा एक माझं लेक्चर चालू असताना 1 मिनिट समजा कन्सिडर करा माझं लेक्चर चालू आहे नाही तर ते चालू असताना गोविंद पुष्णाचा समजा माईक चालू आहे. लक्षात घ्या. तर काय होतं सांगा. प्लीज टेल मी. स्पेसिफिक नाव म्हणजे कुणी काय असे ना, समजा एखाद्याचा माईक चालू आहे, काय होणार आहे? लेक्चर डिस्टर्ब. राईट. म्हणजेच नॉइज ऍड होते. म्हणजे नॉइज म्हणजे काय सांगतो? अनवॉन्टेड सिग्नल. आता माझं लेक्चर ज्यावेळेस चालू असेल लक्षात घ्या त्यावेळेस माझं जे बोलणं असेल ते तिचं इट इज नॉट अनवॉन्टेड, इट इज वॉन्टेड सिग्नल. राईट. अनवॉन्टेड म्हणजे काय? जी सिग्नल आपल्याला लागणार नाही. आता लक्षात घ्या, मी सांगितलं की कोणाच तरी माईक चालू आहे, याचा अर्थ काय की त्याच्या सराउंडिंगचा जो आवाज चालू असतो ना तो त्यात मिक्स होतो. लक्षात घ्या. म्हणजे अनवॉन्टेड जी सिग्नल असते म्हणजे नॉइज म्हणजे काय असतं? इट इज अनवॉन्टेड सिग्नल. सो तुम्ही जर निगेटिव्ह फीडबॅक, मी तुम्हाला सांगितलं निगेटिव्ह फीडबॅकनं काय होतं? नॉइज रिड्यूस होते. नॉइज होते म्हणजे काय होतं की जो अनवॉन्टेड पार्ट आहे ना तो ऍडच होत नाही त्याच्यात. लक्षात घ्या. जर मी जर निगेटिव्ह फीडबॅक यूज केला तर डिक्रीजेस म्हणजे इट इज नॉट ऍडेड विथ रिस्पेक्ट टू युअर एम्प्लिफायर. ओके. डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन म्हणजे काय बरं सांगा बरं. डिस्टॉर्शन समजा तुम्ही साइन वेव्ह सिग्नल समजा ट्रान्समिट केलेले. साइन वेव्ह म्हणजे समजा मी एखादं
सिग्नल ट्रान्समिट करतो अँप्लिफायरला, ते ट्रान्समिट करत असताना साईन वेव्ह केली, पण तिथं म्हणजे लक्षात घ्या कन्सेप्ट ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हर सांगतो. ट्रान्समिट म्हणजे काय, पाठवणार, रिसिव्हर म्हणजे तिथं मिळतं ते. ज्यावेळेस मी सिग्नल पाठवतो ना, ते पाठवत असताना त्याच्यासाठी मीडियम आहे बरोबर, कुठल्या तरी मीडियम मधून ते पास होणार आहे, तर त्या मीडियम मधून जात असताना त्यातले सिग्नल काहीतरी इलिमिनेट होते किंवा नष्ट होते किंवा त्याच्यात नॉइज ऍड होते, लक्षात घ्या. त्यामुळे ओरिजिनल जी सिग्नल पाठवली ना, ते आउटपुटला मिळत नाही, लक्षात घ्या. म्हणजे ओरिजिनल सिग्नलला डिस्टॉर्शन क्रिएट होतात, लक्षात घ्या. राईट. तर जर व्होल्टेज सिरीज किंवा कुठल्याही टाईपचे फीडबॅक जर यूज केलं ना, त्याच्या वेळेस डिस्टॉर्शन जे येणार आहेत ना, ते कमी होते. डी इंडिकेट डिक्रीजेस. असं का होतं, कारण हे फीडबॅक यूज केल्यामुळे तुमची नॉइज जी इनपुटला ऍड व्हायची तीच ऍड होत नाही, कमी प्रमाण होते, लक्षात घ्या. त्यामुळे जर मी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टॉर्शन फॅक्टर घेतला ना, जर निगेटिव्ह फीडबॅकचे हे टाईप यूज केले तर त्यांची नॉइज रिड्यूस होते किंवा डिक्रीज होते, लक्षात घ्या. इनपुट, लक्षात घ्या. आता लक्षात घ्या, इनपुट इम्पिडन्स. इनपुट इम्पिडन्स इंडिकेट दॅट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट रेजिस्टन्स. राईट. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही फक्त रेजिस्टिव्ह एलिमेंटचा पाहताना त्यावेळेस त्याला रेजिस्टन्स म्हटलं जातं. अदर दॅन रेजिस्टिव्ह एलिमेंट म्हणजे इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर या डिव्हाइसचा पाहताना किंवा अदर कुठल्याही डिव्हाइसचा पाहताना त्यावेळेस त्याला रेजिस्टन्स म्हणत नाहीत. इट इज कॉल्ड एज इम्पिडन्स. राईट. सो इनपुट इम्पिडन्स when we have to be use the device, right, device with four type of the amplifier, that is voltage series or voltage shunt or the other two, right. In that case, whatever the input impedance coming with respect to your voltage series feedback, see, with respect to voltage series feedback, it is increases. So see, कुठलीही डिव्हाइस असेल त्याला जर इनपुट इम्पिडन्स जास्त असेल तर तो ऍडव्हान्टेजेस आहे का, सांगा बरं. जर मी ह्याचा आन्सर तुम्हाला योग्य देता आलं तर काहीतरी कळतंय असं वाटेल, सांगा. परत एकदा सांगतो, इनपुट इम्पिडन्स व्होल्टेज सिरीज जर फीडबॅक मी यूज केला तर त्यानं तुमचा इनपुट इम्पिडन्स वाढतो. आय इंडिकेट इन्क्रीजेस. तर इन्क्रीज झालेला इनपुट इम्पिडन्स आपल्याला चालतो का, सांगा. इनपुटचा इम्पिडन्स एकाने आन्सर द्या कोणी. Yes. राईट. ओके. The reason behind it is, see, when we have to be increases the input impedance, in that case, whatever the noise is nothing but unwanted signal coming that should not be coming with respect to your input, that should be transferred with respect to your output, right? So when we have to be the voltage series feedback, it causes whatever the input impedance that should be increases. Okay. Now see, when we have to see in that voltage shunt feedback, it causes whatever the input impedance coming that should be decreases. It is not acceptable. Why? Because it causes noise is added in case of your input, right? Another thing, with respect to current series feedback, it causes input impedance increases. It is acceptable because input impedance more, so less noise is added. Another, current shunt feedback, it have decreases the input impedance. It is not acceptable because it causes a reduction in the or it causes the noise is added with respect to your input. Right? This will be respect to the input. Now seeing that output impedance indicate that, see, the device which is better, कोणती डिव्हाइस बेटर असते याच्या रिस्पेक्ट सांगतो. विथ रिस्पेक्ट टू अँप्लिफायर असेल किंवा तुमचे विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन डिव्हाइस असेल, लक्षात घ्या. याच्यासाठी काय असतं, कुठलीही डिव्हाइस असेल त्याच्यासाठी जर इनपुट इम्पिडन्स मॅक्झिमम असेल आणि आउटपुट इम्पिडन्स मिनिमम असेल तर ऍक्सेप्टेबल, खूपच ऍक्सेप्टेबल असतं. त्याचं रिझन सांगतो. आउटपुट इम्पिडन्स मॅक्झिमम असेल त्याचा अर्थ काय होतो की ती डिव्हाइस ला नॉइज चटकन कनेक्ट होत नाही, नॉइज इज नॉट अफेक्टेड बाय दॅट डिव्हाइस, राईट. अँड इफ इट हॅव लेस इनपुट इम्पिडन्स काय इंडिकेट करतात, ती डिव्हाइस कुठल्याही अदर डिव्हाइसला कनेक्ट करता येऊ शकते, लक्षात घ्या. त्यामुळे प्रेफरेबल थिंग कुठल्याही डिव्हाइससाठी इनपुट इम्पिडन्स मॅक्झिमम, आउटपुट इम्पिडन्स मिनिमम असावा लागतो, राईट. सो विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इम्पिडन्स, with respect to voltage series and voltage, they have less output impedance. So less output impedance indicate that this is not used for the some of the application, and this current series and current type of the amplifier, it have high output impedance indicate that increasing. So it is good. Sorry, I'm telling wrong thing. Output impedance less indicate that डिक्रीज, राईट. म्हणजे जर तुमचा व्होल्टेज सिरीज आणि व्होल्टेज फीडबॅक असेल ना, त्याचा आउटपुट इम्पिडन्स कमी असतो, लक्षात घ्या. म्हणजे हे ऍक्सेप्टेबल थिंग आहे, लक्षात घ्या. डिक्रीज आणि करंट सिरीज आणि करंट साठी तो इन्क्रीज आहे, लक्षात घ्या. इन्क्रीज असेल तर तुमचे डिव्हाइस जे आउटपुटला, समजा लाऊडस्पीकर आहे तुमच्याकडे, नॉर्मली लाऊडस्पीकरचा
इम्पिडन्स जो असतो ना अँप्लिफायरला आपण लाऊडस्पीकरच कनेक्ट करतो तर त्याचा इम्पिडन्स 8, 10, 20, 50 ओहम फक्त असतो, अप टू द 75 ओहम लक्षात घ्या, म्हणजे लेस असतो लक्षात घ्या. मग त्या केसमध्ये तुमचा डिव्हाइसचा जे अँप्लिफायर जर कनेक्ट करायचा असेल त्याला तर ते इझी कोणाला जाईल, जर डिक्रीजेचा आहे आउटपुट इम्पिडन्स आहे त्याला इझी जातं लक्षात घ्या. त्यामुळे काय होतं, आपण व्होल्टेज सिरीज आणि व्होल्टेज फीडबॅक अँप्लिफायर प्रेफर करतो दॅन दॅट ऑफ करंट सिरीज आणि करंट शंट. पण लक्षात घ्या काही केसेस असे असतात की त्याचा जर तुमचा करंट सिरीजचा इनपुट इम्पिडन्स जास्त आहे लक्षात घ्या, तर त्याला जास्त इम्पिडन्सचा तुमचे डिव्हाइसेस जे आहेत तर ते कनेक्ट करू शकतात, त्या तेवढे जास्त रेजिस्टन्सचे तुमचे लाऊडस्पीकर राईट. म्हणजे जी नॉर्मली पण लेस ज्याचा आउटपुट इम्पिडन्स आहे ना ते प्रेफर केले जातात. ओके, नाउ सी वी हॅव सीन द आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक. लक्षात घ्या म्हणजे तुमची डिव्हाइस जर असेल ना त्यावेळेस म्हणजे 4 टाईपचे अँप्लिफायर आहेत, व्होल्टेज अँप्लिफायर, करंट अँप्लिफायर, ट्रान्सकंडक्टर्स आणि ट्रान्स रेजिस्टन्स. लक्षात घ्या त्याच्या रिस्पेक्ट टू RI, RO आणि गेन याच्या रिस्पेक्ट आपण पाहणार आहोत. RI म्हणजे काय, इनपुट इम्पिडन्स. लक्षात घ्या जर व्होल्टेज अँप्लिफायर घेतला ना त्याचा इनपुट इम्पिडन्स मॅक्झिमम म्हणजे इन्फानाइट असतो. लक्षात घ्या व्होल्टेज अँप्लिफायर चा इनपुट इम्पिडन्स मॅक्झिमम असतो लक्षात घ्या, जे ते ऍक्सेप्टेबल आहे लक्षात घ्या. ओके, करंट अँप्लिफायर जो असतो ना त्याचा इनपुट इम्पिडन्स 0 असतो आणि ट्रान्सकंडक्टर टाइप ऑफ द अँप्लिफायर असतो त्याचा इनपुट इम्पिडन्स इन्फानाइट असतो, ट्रान्स रेजिस्टन्सचा 0 असतो लक्षात घ्या. तर इनपुट इम्पिडन्स इन्फानाइट इट इज ऍक्सेप्टेबल थिंग. त्यामुळे काय होणार आहे, तुमच्या नॉइज ऍडेड होणार नाहीयेत. तर व्होल्टेज अँप्लिफायर आणि ट्रान्सकंडक्टन्स अँप्लिफायरला इन्फानाइट असतो. आणि आरओ इंडिकेट दॅट कमीत कमी असायला पाहिजे ती व्हॅल्यू लक्षात घ्या. ती कमीत कमी असेल तर तुमची डिव्हाइस म्हणजे कशालाही दुसऱ्या कनेक्ट करता येऊ शकते. सो व्होल्टेज अँप्लिफायर हॅव ऑल्सो लेस output impedance that is 0 and the trans resistance amplifier also 0, right? So this is used for the purpose of the any of the devices, and the current amplifier and transconductors amplifier infinite, so it is not more used. So see gain. So see we have seen that gain of your voltage amplifier it is nothing but whatever the input applied with respect to the gain. म्हणजे तुमचा आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द व्होल्टेज अँप्लिफायर काय असतं, V0 इक्वल टू gain into input, right? This is nothing but a output of the particular voltage amplifier. त्याचा आउटपुट म्हणजे output is nothing but a gain of particular amplifier into input. current amplifier चा current indicate that IL, so it should be current means gain into the current, right? So it is nothing but a gain indicate that AI, okay, IS. सो इट इज नथिंग बट अ करंट. ज्यावेळेस लक्षात घ्या करंट अँप्लिफायर येतो ना त्याची गेन म्हणजे काय, त्याचा गेन काय असणार आहे तर लक्षात घ्या की करंट गेन ऑफ द पर्टिक्युलर अँप्लिफायर इनटू व्हॉट एव्हर द इनपुट अप्लाइड. इनपुट इज अप्लाइड इज नथिंग बट अ इनपुट करंट. सो करंट गेन इनटू इनपुट करंट. ओके, ट्रान्सकंडक्टन्स अँप्लिफायरला इट इज अ GM into VS. GM indicate that it is called as conductance into the applied input voltage. This is nothing but a transconductance amplifier. Now trans resistance indicate that it is the it is nothing but a resistance, whatever the resistance coming that resistance into the current, that is nothing but a particular ideal characteristic of this configuration. We stop now in attendance. Number 1, Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Yes, sir. 7, 8, 9, 10, 11, Yes, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, 19, Present, sir. 20, Present. 21, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 25, Present, sir.
26, Present, sir. 27, 28, 29, 30, Present, sir. 30, 31, Yes, sir. 32, 33, 34, 35, 36, 37, Yes, sir. 38, Present, sir. 39, 40, 41, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Yes, sir. 43, Yes, sir. 44, Present, sir. 45, 46, 47, 44 just put it. Okay. Absent number 2, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40. Okay. Okay. Stop करू आपण. काय प्रॉब्लेम असला तर विचारत जावा. याच्या रिस्पेक्ट आतापर्यंत झाले ना 3-4 स्लाइड. याच्या रिस्पेक्ट काय कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? ओके. स्टॉप करू आपण.